Right. Thank you very much. Kusoo dhawow maadada Ingiriista ee fasalka 9aad cutubkiisii labaad. Cutubkiisii labaad lesson 7 ayaanu maraynaa. I hope casharadii hore aan ku soo aragnay unit 2 inay aad inoo caawiyeen. Waxaa ka mid ahaa lessonadii ugu dambeeyay ee hadda lessonkan ka horeeyay waa collocations. A pair of words and a group of words bay ahaayeen. But for today, maanta ahaan bal waxaanu dhiganaynaa 241 waxaanu ku dhiganaynaa what we call connectors. The word connect buu ka soo jeedaa. Connectors waa xiriiriyaasha connectors. It's also called addition markers. Addition markers. When you have one idea, to add another addition idea inaad fikirkaaga ku siidad fikir kale ama hadalkaaga aad sii wadatid waxa ka caawinaya waa connectorska ama addition markerska. So if we try to understand what by connectors we mean, connectors to create waxay abuuraan coherence waa isku xidhka hadalku inuu isku xidhnaado in a paragraph markaad sheeko ama qoraal dhexdeeda. Making words ama phrases ama sentences logically interview kuwaas connectorskaas isku xidhaya sheekada qoraalka dhexdeeda waxay keenaan in area words ama phrases ama jumladu logically intervene ay si macquul aqli galana ay isku dhaxgalaan ay keenayaan among each other. If sentences are unified, jumladu hadday yihiin kuwa midaysan fikrahaan ku midaysan, they will have a logical order. Waxay samaysan halka ka dhalanaya waa si macquul inay wax iskugu xigaan, and they will be easy for listeners. Qof alla qofkii qoraalka u akhrisan ma aad markaad la hadlaysid qofkaasi si fudud ayuu wax ku fahmayaan. The listeners and the readers to grasp meaning. Any idea oo aad ka hadlaysid waa inay lahaataa coherences. Isku xig nidaam iskugu xigaan hadalladu. Isku xigidaasi waxay keenaysaa qofku inuu sheekada kula socdo si dib yarna waxaad ka hadlaysid ula fahmaha. Haddii kale hadalladu isdaba maraan waxa meesha ka baxaya logical order to ka fahmana people will have a difficulty in grasping or understanding what you are talking about. There are different types of connectors. Area wax isku xidha way kala duwan macnooda iyo dhawaaq ahaanba. Some of them indicate waxayna tusiyaan contrasts, opposites. Area connectorsku meelahay soo galaan waxayna tusiyaan in labada jumladood ay yihiin opposite. Waan arki doonaa but baa ka mid ah. But the word but meelu soo galo, the two ideas are contrasting. Others show qaarkood waxayna tusiyaan cause and effect. Cause and effect bayna tusiyaan. And still others indicate addition. Qaar ba addition inuu hadalku sii socday. Also baa ka mid ah. There are also connectors that show comparison. Kuwa isbarbardhig keenaya jira. Time order baa jira. Some connectors time order bay timaan. Like firstly, secondly, thirdly. Kuwaasina iyaguna waxayna tusiyaan time order. Qaarkood waxayna tusiyaan generalization. Generalization. Qaarkood summary sida hadalka loo soo kaabi lahaa. Kuwan in general baa la dhahaa ama generally. Qaarkoodna in summary. Connector surface waxay sameeyaan transition words bay keenaan. Inaad ideagaagii aad sii socotid meel kale u soo gudubtid. And connect ideas of sentences to another. Hal jumlad fikirkii ay ka hadlaysay ayay qaadayaan ta kale ayay ku xidhayaan. And even the addition connectors, addition connectors ama markers waxa ka mid ah the word and, also, besides, furthermore, to, moreover, in addition, then, of equal importance, equally important, and another. Areas waxaa la yidhaahdaa addition markers ama addition connectors baa la yidhahdaa. They show us when you are talking about an idea
inaad idea kale ku sii dartid inaad hadalkaaga sii ballaadhisid ereyahan baa keenaha hebel waa sidaa and weliba waa sidaa also waxa kalu yahay sidaa besides intaa ka soko waxa kalu yahay sidaa further intaa waxaa dheer these are called addition markers they are helping you to add another idea into your topic while iyagana waxa jira time order baa jira iyagana time order ama sequence connectors baa jira oo xagga timeka marka laga hadlayo include words like iyaga waxa kamid ah at first maadaama time ka hadlayaan waqti at first marka koowaad eventually kama dambays finally firstly ama first in the end in the first place in the second place lastly later next secondly to begin with haddii aan ku bilaabo which ones of these are you familiar with therefore all these waxayna tusayaan iyagu laftigoodu waa time addition markers baa la iyagana timeka all right how are and also besides furthermore to moreover etc used in a sentences kuwaas laftigooda ma fahamta bal jimlada si loo isticmaalaa marka here this group of connectors waxay u kala baxayaan addition connectors iyo time order ama sequence connectors baa la yidhahdaa oo kuwa iyaguna si gaara uga hadlaya timeka in here activity bal waxaad kala xulanaynaa ereyaha tilmaamaya sequenceska ama time order ama sequence order way ku jiraan at the same time waxaa ku jira kuwii kale tilmaamayay addition markerski ha select the most appropriate answer from the choices given here we have brackets in each bracket we have two words area halka ku jira connectorska ku jira bal inagu jumlada aanu akhriyayna fahmayna aan isku dayno inaan fahno mid walba waxay tilmaamayso their team has got the best players teamkoodu waxa ku jira ciyaartooyga ugu wanaagsan moreover miss however xagga dambaanu ka garanaa their coach is fantastic coachkooda ama tababarooduna waa mid aad u cajaayiba here maadaama ideagu wada socdaan oo hal dhinac u jahaysan yihiin waxaan u baahnay waa addition connectors kuwale addition connectors their team has got the best players moreover intaa walina waxa u sii dheer ciyaartooyda aad ku wanaagsan waxaaba arrintaa sii dheer coachkooduna inuu yahay mid aad iyo aad fantastic oo cajaayiba all right in other words second one Azeb actively participates in class Azeb had a chair classka markay ku jirto si wanaagsan bay uga qayb qaadataa classka moreover iyo but waxa ku haboon furthermore she often gets good marks markii wanaagsanna way keentaa this is you were talking about one idea but idea kale ku sii daraysa so the word moreover is very appropriate in the sentence the surface at this restaurant is excellent adeega ay hotelkana bixiyaan waa mid aad u wanaagsan oo excellent ya however iyo besides ta ku haboon waxaad garan markaad jumlada kala saaqdid the food is delicious so in this context the surface at this restaurant is excellent besides intaa welibana waxa u dheer adeegooda fiicanay hotelkan ay bixiyaan intaa waxa dheer inay cuntadu tahayna mid aad iyo aad u macaan very delicious the food is very delicious here we have another eating well will help you live a healthier life inaad si fiican wax u cuntid waxay kaa caawinaysaa inaad ku noolaatid nolol caafimaad leh haye in ay galayso markaa moreover iyo as a result waxaanu garan karnaa jumladu exercising every day maalin walba ood exercise samaysid jimicsi samaysidna is also highly recommended
iyadana wax aad lagu farayo inaad samaysid wanaagsan tahay. Here these two ideas go together. So what do we need? We need addition connectors. Eating well will help you live a healthier life. Moreover, exercising every day is also highly recommended. The last question, ardayo ma isku dayi kartaa? Moving from one country to another can result waxay keeni kartaa in a culture shock. If you go from country to another country, waxaad la kulmi kartaa a culture shock. Some foreigners, dadka meelaha kale ka yimaada, when they come to our country, Ethiopia, waxaa mararka qaarkood ku dhaca waxaad we call culture shock. Waa markay arkaan dadka Ethiopia shacabkeeda dadka ka mid ah oo cunaya hilib qaydin googosana cunaya. Culture shock baa la not only Ethiopia, if you go to other countries, culture shock sidaas oo kale kugu dhiciya. Waxaan dhaqankaaga iyo aan ahaan jirin oo dan hore soo arki jirin markaad aragtid waxaa ku dhaca qofka what we call culture shock. However, in addition, the language barrier that many migrants face can lead to a long life of hardship. Marka, however, in addition, halkana waxa soo galaya the word in addition ayaa soo galaysa. In addition, culture shock kala maahe waxa kaloo jira weeyaan the language barrier luqadaha kala xidhan idan meesha tigtaadan luqadooda fahmayn that many immigrants dad badan oo dalalkooda ka tago dalal kale taga waa arqalada ee dhibabka ay la kulmaan can lead to a strong life of hardship. So this activity I hope helped you. waxay naga caawisaa rajaynayaa how addition connectors work. In the coming lesson we'll see words of sequence. Words of sequence also can be about time order sequences kuwila lahaa weeyaan. Time order sequence oo iyagu timeka iyo say iskugu xigaan wax tilmaama. We hope you have learned the different words of sequence. The following exercise will help you learn more about them in context. An hour passed, saacad ayaa dhaaftay, but there was no sign of Helen. Laakiin Helen soo socodkeeda iyo soo jeedkeeda wax tilmaamaya mayn jirinoo mayn soo socon. Haddaba saddex eri bay noo yaallaa until, before iyo finally. These words are waa kuwii lalahaa time order sequenceska lalahaa weeyaan. Sequences baa lalahaa timeka tilmaamaya maadaama ay hal saac soo dhacday aan wax Helen tilmaamaya inay imanaysa inay jirin. We decided to go home. waxaanu go'aansanay inaan iska hooyano. But saddexdaa erey halkaa ku jira ee sequenceska tilmaamaya kee jumlada ku habboon. Arday waxaan u malayn inaad fahantay. haddii aan sheego jawaabtaada waan kugu raacsanahay waxa weeyaan the word finally. marka hadalku barsiis ku qabtay an hour passed saacad baa soo dhaaftay but there was no sign of Helen. Helen inay soo socoto calaamadna waan weynay. Finally kama dambaystii we decided to go home. They want to go and in school. I hope you got the point. The other one waa qaybta labaad su'aasha labaad bal fiiriya. We pump it into Ebna. The word pump into means to come across or to meet suddenly. waa wax qof aad si kedisoo lama filaana aad u kulantiin aad iskugu soo baxdin ayaa la yidhahdaa pump into. We pump it into Eba. gabadhii Eba ayaanu si kedisa ama wiilka Eba ayaanu si kedisa u kulanay during our trip to Langano. markaan Langano tagana safarkaygii maan si kedisa kabunran kulanay. A few weeks, dhowr toddobaad ma waxaa la odhan tartalo a few weeks later, a few weeks then, a few weeks after we met him again. haddana mar kalaan kulanay. So we met him again iyo jumlada we bumped into Eba during our trip to Langano. Which one ayaa jumlada si fiican isku xidhaa? A few weeks later, a few weeks after
badanaa waxaa la keenaa the word later 3 days later baa la yidhahdaa 3 maalmood kadib after is not here appropriate marka waxaa la odhanaa few weeks later we met him again haddana mar labaad ayaanu kulanay. Alright, question number 3. The football coach announced waxa uu ku dhawaaqo uu baaq wargeliyey today we will begin practicing for the coming match. ciyaarta soo socda the coming match ayaanu u sii tababaranaynaa ayuu yidhi. Then kadib mise after mise eventually he added waxa kaluu ku daray marka halkaa waxa ku haboon then kadib he added wuxuu ku daray let's warm first bal marka hore haya jeclino hastirino bal tan u dambaysa question number 4 first mise before mise after heat the oil in the frying pan pan balkan waxa lagu shiilay dabka la duldhigaa la yidhaahdaa marka before iyo after iyo first waxa ku haboon halka maadaama uu tilmaamayo qof baa la tilmaamaya how to make a food how to cook tilmaamtaas dhexdeeda waxa ugu horeyna marka first marka hore heat the oil in the frying pan shaygan wax lagu shiilayo saliidda ku jirta bal kulayl oo dabka dul taalo then kadib put in all the chicken pieces hilibkii digaageed jarjartay dhammaan halkaa dhex dhig so halkaasna waxa ku haboon the word first baa ku haboon. exercisekii kan ka horeeyey waxay naga caawiyey eryaha aanu lahayn addition connectors lessonkana waxay naga caawiyey sequence ama time order sequence connectorska oo timeka I hope inaad fahanteen ood concept wanaagsan cashirkan aad ka qaadateen. All right, for today that is the end of the class. Thank you very much.